Ini apa lagi pakai foto monyet segala, men? No way this guy said this. An angry Southeast Asian woman terus fotonya tuh monyet. War siblings versus Korea apa nih? Baru tahu gua. Nih, jadi ini intinya ya. Siblings versus South Korea. Summary, at first it was Malaysia versus South Korea. The reason, big cameras at the concert. KNS criticized the rice quality in C. Thais, Indo-Viets, and Philos went on to argue about plastic surgeries to English proficiency level. Wah, langsung timeline gue isinya ini semua, men. That is so ironic, by the way. Karena gue pernah kuliah di Korea. And look at the hoodie yang gue lagi pakai sekarang, by the way. Look at the hoodie I'm wearing right now. Korea University. Bahkan lihat belakangnya. Kelihatan nggak? Korea University on my back, bro. Stay mad. Ini apa? And the T2 and the dog visible through the window. That shitty background looks fucking poor. Blah 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 Shiba. These guys pull this kind of racist crap and then whine that Koreans are the racist. Gua bukan tipe orang yang bilang kalau ada orang rasis balas dengan rasisme. Tapi maksudnya kayak, bro, lu pada yang duluan, man. Like, why are you mad? At least admit this is funny. Kalau gue orang Korea, I'll admit this is funny. Ini apaan? Rate this. Grup idol pendatang baru TRS Tembok Ratapan Solo. Bukannya Pak Prabowo, man. Kocak banget. Yo! Park Bo. Gak bisa tampil buntet. Nah itu masalahnya. Orang kan pada bilang itu. Tapi gue pernah di Korea 4 bulan, man. And sebenarnya kalau face to face kayaknya mereka nggak berani racist ya. Or memang gue nggak ketemu orang yang rasis aja. Selama gue 4 bulan di sana. Dan itu gue nggak bisa ngomong bahasa Korea juga. So I don't know. Nih ini gue di Korea, man. Ini apa? Bali lu jelek. Yo. I ain't laughing. Gue nggak. Man, ini jahat banget. This is why I love X. Gue tuh bukan pengguna Twitter ya. Gue bukan pengguna Twitter. But sebagai streamer, sebagai content creator, this app is a gold mine, bro. Tiap hari tuh ada aja yang bisa dibahas, man. Like for real. Damn, ini jahat banget sih. Difficulty very difficult. One of the two photos shows an Indonesian smiling at a Korean. Choose which one it is. Bro, what? Even your own people got married with a girl you called monkey. Terus pakai Jule as an example. Damn. You discriminate. Stop posting those shitty tweets with an orangutan pictures claiming these guys are Indonesians. Indonesians actually have lower IQs than orangutans. Stop discriminating against orangutans. Yo. Some people are just... Bro. Nih. As I said, kalau udah kayak hate speech kayak gini, gue sih beneran udah gak peduli, man. Abisnya like, these people are just probably like miserable in life. Jadi udah nggak worth it to comment. Abisnya like, how much hate do you have to like, damn, lu seniat itu buat nge-roast buat orang Indo. Like, damn, I wish you the best in your life, I guess. Korean in reality, in movies. Yo, why Wapres kita catching a stray, bro? Pak Wapres kita dikatain, guys. Kocak sih. Kita nggak usah ngomongin politik dulu ya. Whether lu suka atau lu nggak suka dia. Cuman kocak aja gitu. Selalu ada aja jokes yang dikaitkan dengan Pak Gibran ini. Which is funny. Tapi what I like about him ya, terlepas dari politik, he can take a joke gitu. Dia tuh nggak gampang tersinggung orangnya. So I respect him for that. Tapi kalau secara berpolitik and everything else itu another thing ya. Yo, this is crazy. Life of South Korean girl. Born ugly, bullied IRL. Getting plastic surgery, still getting bullied. Acting tough online, getting bullied online, suicide. Life of an Indonesian girl. Born, OMG, Korean men are so handsome. Realizing they can date Korean men, they dismiss Korean women's beauty as artificial surgery and claim they're more beautiful. Marrying an ugly Indonesian man. Died. Okay. Ini apa lagi? Are they gonna say something crazy? Am I gonna get in trouble kalau gue translate ini?
Did you know that they carry out corporal even in uses value when they know their own citizens are unruly monkeys who won't listen to reason, so they punish them with the rod. What, bro? Kayak damn, Koreans lu nggak suka itu kan sama orang Indo. And Koreans don't try to win by being so effing blatantly racist. There are tons of Southeast Asian kids on English Twitter, and you can get away with that kind of in Korean where no one calls it. But if you do it here, it's effing embarrassing for the country and doesn't help at all. So cut the wording. Okay, yeah, this guy is. Shout out this guy. Dia actually makes ini. Kayak ya udah lu kalau mau racist ya, udah racist jangan openly racist gitu. Walaupun I'm not saying racism is a good thing, tapi maksudnya kayak lu kalau openly racist, it's a bad image for your country gitu. Bayangin kalau misalnya ini beneran seviral itu, satu dunia pada tahu. Dan pasti kan mereka ngelihat rootnya awalnya itu kan dari Korea kan, yang permasalahin gitu, yang langsung ngelontarin racist stuff. It's gonna be a really bad image for their country gitu. Dan pasti bisa affect juga kalau skalanya udah besar banget, bisa affect ke tourism, international policies, partnerships gitu kan. True, jangan pakai inilah. Kalau mau attack mereka itu jangan pakai rasisme dengan historinya gitu. Maksudnya call out the social standards di Korea sana yang memang over the top, kayak misalnya beauty standardsnya gila-gilaan. Ya kayak gitunya. Why do skin tones look different? Are you ashamed of dark skin? Do you wanna be white? Ini stretch nggak sih? Ini literally paling cuma lighting doang. Tapi di Indo banyak sih yang mau jadi white. Iya, mereka aja sebenarnya bukan rasis ke ini doang, ke sesama mereka juga, sesama orang Korea juga mereka saling ini. Kalau misalnya ada orang Korea yang kurang menawan gitu, kurang atraktif, mereka juga gitu. Iya kan? Well, lighting doang padahal. Love my look, it's a good thing. I hope everyone is like this. Korean women will be jealous of my look, which is different from Korean women. Korean women have no interest in you. You are a mentally ill person in need of treatment. Because I received higher education, unlike you, I'm holding back from evaluating your appearance. What? Because I received higher education. Dog. It seems like Indonesians are so obsessed with white people of Nordic descent that they've even changed their skin color. Man, that's really pitiful. Indonesian women need to learn how to love themselves. Okay, this is stupid again. First, dari tadi orang-orang lu dari Korea ngomongin orang Indo yang darker skin. Gitu. So that's a contradiction. Lu ngatain orang yang darker skin, tapi lu juga ngatain orang yang mau jadi kulit putih. That's weird. Harusnya ambil satu aja. Kedua, emang orang Indo semua kulitnya sawo mateng? Emang orang Indo semua kulitnya darker skin? Kayak Pak Bahlil segitu kah? Which is fine, darker skin gak apa-apa, tapi kan ada juga yang lighter skin, man. Orang Sunda banyak yang lighter skin, orang Batak, orang Manado banyak yang kulitnya putih abis, orang Dayak, orang Cindo apalagi. Like, shades itu banyak banget, man. Korea man, Korea bro, real Korean man. Lain sama plastik. Ini aja Psy tiba-tiba kena. Psy catching strays, man. Padahal Psy the GOAT. Padahal dia cuma pengen opa Gangnam Style, man. Come on, dog. Malaysia has no famous people at all. Wrong. Ada Ronnie Cheng, sorry. Ronnie Cheng. Ada Ronnie Cheng, Malaysia. Ada juga Uncle Roger. Come on. Use Google, bro. Ada juga apalagi yang paling terkenal belakang ini, Michelle Yeoh. Iya kan? Iya, Uncle Roger, man. Like, first of all, speak English. We don't speak bibimbap, bop, bap, bop, bop. For the second thing, see brotherhood does exist. Only see people can beef with each other. True. Betul. Gini-gini kita sering ribut sama orang sebelah tetangga, tapi kita love each other actually. If you want to see the faces of Koreans, look at their football players. Yo.
Gue tuh paling gak kalau ada argument terus random people catching strays. What's wrong with these football players? Ada masalah kah with their faces? Padahal mereka biasa aja, man. Look at them. They're catching strays, bruh. Kasian banget. Dikatain jelek gak tuh? Look at this, man. Like, who is this guy? This guy is just catching a stray, woy. Tiba-tiba lagi ngomong, dibandingin mukanya sama manusia pendahulu gak tuh? Kasian banget, who is this man? Yo, let me tell you, bro, kalau lu nonton ini, you're handsome kok. Tapi ya ini cuma dipakai sebagai ini doang ya. Goddamn, one comparison. Yo, chill. Imagine if this dude wasn't racist. Bayangin kalau nih orang sebenarnya support Southeast Asia, bro. Terus kita pakai sebagai perbandingan. Oh hell nah, bro. Kasian banget. Gua nanya doang sebagai orang yang awam, katakanlah, kan lu tahu nih itu negara emang rasis orang-orangnya. Kok masih pada demen sama musik dan serialnya? Kan itu sama aja ngasih profit ke mereka. Nanya doang. Abisnya separate the majority with the art. Abisnya kan belum tentu semua orang di Korea sebenarnya rasis. I mean, ibarat di Twitter aja, kayak orang Indo kan bilang orang yang pakai Twitter tuh orang yang nggak sehat mental. Tapi kan sebenarnya lebih banyak orang yang nggak pakai Twitter, you know what I mean? I guess that's why. Gue sendiri sih udah nggak nonton K-drama ataupun dengerin K-pop sih. Jatuhnya kayak Kanye West, separate the art from the artist. Iya, sama. Sebenarnya kalau Kanye itu lebih apa ya? Itu pun kalau Kanye sebenarnya case untuk debat ini lebih make sense. Abisnya kan duitnya langsung masuk ke Kanye. Kalau kita replay Kanye gitu kan, kita dengerin Kanye. Tapi kalau K-pop kan masuknya ke studios and whatever yang belum tentu semua orang yang bekerja di dalam itu rasis, iya kan? Bisa jadi mereka, they're just hardworking. Orang Korea gitu-gitu memang hardworking, man. Yang baik-baik tuh hardworking. Sumpah, gue tuh bahkan sampai langganan with this one Chinese food shop. Orangnya tuh baik banget. Dia tuh udah agak tuaan dikit padahal. Yang biasanya orang yang more racist itu harusnya yang lebih tua kan. Dia tuh udah, I don't know, like 60-ish. Or maybe 70. Dan dia tuh kayak baik banget ke semua international students yang datang. Dia bawain teh, dia apa itu. Jadi like, menurut gue agak unfair juga kalau kita langsung balas rata bahwa semua orang Korea itu rasis gitu. Tuh guys, ternyata netizen Korea tuh nggak peduli. Mau orang-orang Southeast Asia itu pamer mata lebih besar, kulit lebih eksotis, faktanya tetap cewek-cewek. Si tergila-gila sama cowok Korea. Well, ini not all sih. Lebih ke yang, ya ada sih. Mana ada tergila-gila sama cowok Korea, jir. Orang Jule aja digalin opa Korea demi Sapri. Sumpah. Ada-ada aja. They cannot love themselves, they truly are. I wish Indonesians would love themselves. Is this actually her real skin color or is this edited? This looks like AI. Kalaupun juga skinnya kayak gini, kenapa emangnya? Emang gak cakep kalau warna skinnya kayak gini? Even though this is like probably very AI. Emang gak cakep? What's wrong? Is this Bahlil, bro? Aduh. Ya sudahlah, capek gue ngeliatin ini.